Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai nih materi kita tentang sinonim, boleh dong kita recall memori kita bareng-bareng tentang suffix adjective yang sudah kita pelajarin kemarin. Masih ada yang ingat suffixnya apa aja? Full, Apa, sorry? beautiful, Beautiful. Artinya apa tuh? cantik, Cantik. Jevon bilang akhiran all, special. Artinya apa special? Istimewa. Oke, yang lain bagaimana? Udah ada full, ada akhiran all, ish, ish. Contohnya apa? childish, Childish. childish, Artinya apa tuh? kekanak-kanakan, Kekanak-kanakan. Ada 3. Ada lagi mungkin? an, An. Contohnya? 7, American ya, orang Amerika. Terakhir satu lagi. Oh ya, satu lagi. Yang mirip sama adverb akhiran apa sih? Oke, akhiran li. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? lovely, Lovely. Oke, good job. Sekarang kita masuk ke sinonim ya, persamaan kata. Jadi di bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia, kita memiliki kata-kata yang sama maknanya. Kalau menentukan, bisa bilang determine, resolve, regulate, calculate, dispose, ensure, set. Contohnya nih, the government regulate a new public policy. Pemerintah baru saja menentukan kebijakan publik yang baru. Menentukan ini apa, teman-teman? Kalau misalnya dilihat dari akhirannya nih, dispose, ensure, kira-kira apa dia? Dia adjektif, noun? Verb. Oke, verb ya. Menentukan. Kalau kepemilikan, ownership, freehold, possession, proprietorship, holding. I have 3% ownership at BRI stock or share. Oke, komunitas. Boleh dibaca sama Wicak. Community, group, bunch, set, circle, association, fraternity. Oke, di sini kita lihat ya, akhiran ion, akhiran iti. Ini menunjukkan noun. Boleh dibuat contohnya? The government has made community of Japanese tribe. Government, make community of Japanese tribe. Contoh yang dibuat sama Wicak apa nih? My brother joins Black Car community. Car ya? Black card gimana tadi? Iya nggak? Ya. Oke, black card community. Oke, well done. Manfaat.
Boleh dibaca Kaira? Benefit, advantage, welfare, merit, positive point, profit. Oke, contohnya, there are a lot of advantages of online class. Oke, boleh dibuat sama Kaira, contoh lainnya. When I join webinar, I get benefit certificate. Oke, mendapat sertifikat manfaat. Gimana nih? I get benefit, for example, certificate. Oke, next. Ada Javon. Baik, Kak. Bukti, ada evidence, proof, confirmation, verification, affirmation. Contohnya di sini, I have a proof that you are a thief. To active Gojek account, we must conduct a verification first. Oke, contoh lainnya? We have evidence that you are guilty. You are guilty. Oke, guilty apa nih artinya? Bersalah. Oke, kita punya bukti bahwa kamu bersalah. Good job. Di sini ada Haris. Menghadapi, suffer, encounter, face, experience, bear, undergo, confront. For the example, how much money you can bear, unlimited. What is your to encounter tsunami? Okay. For the last example, I believe we can face this pandemic. We can face this pandemic. Amin. Oke, well done. Next, kita ada Samudra. Yang nomor 7 ya? Iya, nomor 7. Berbahaya, dangerous, vicious, harmful, murderous, hazardous, threatening. Bermuda Triangle is a dangerous place in the world. Oke, contoh dari Samudra apa nih? Ini alcohol is harmful to drink. Oke, alkohol berbahaya diminum. Nah, berbahaya ini, dangerous ini, vicious ini, kelas kata apa?
Adjective bukan? Oke, adjective. Kita lihat di sini ada os, ada full, ada os, terus ada ing ya. Oke, next ada Karin. Boleh baca yang 8? Barang, products, outcome, result, material, item, goods, unit, stocks. That products is made in Indonesia at Alfamart Sidoarjo. There are many consumer goods for daily needs. Oke, kalau contoh dari Karin apa nih? This product made from rare material. Ada yang kurang mungkin di sini? Is made. Oke, is made. Dibuat dari bahan yang apa, Rare? Langka. Bahan yang langka. Oke, well done. Sini ada keamanan. Safety, security, welfare, protection, defense, refuge, salvation. Contohnya, this apartment has good safety rank in Indonesia. Contoh lainnya, when I was in the university, I was at university, I studied security and peace. Saya belajar keamanan dan perdamaian. Mata kuliahnya dulu. Oke, kebutuhan. Boleh dibaca, Javon? Baik, Kak. Kebutuhan ada necessary, obligatory, compulsory, mandatory, needful. Contohnya, eating is necessary. This is a mandatory case to analysis. Finishing this test is a mandatory. Mandatory, akhiran Y, adjektif kan ya? Iya. Berarti dia butuh noun. Atau kita nggak perlu finishing this iya, test Kak. is mandatory. Udah, tanpa artikel. Oh ya, baik, Kak. Oke, nah kita udah belajar nih 1 sampai 10. Kira-kira tadi kita baca apa aja sih? Ada yang masih ingat nggak? 3 aja deh. Yang dibaca Javan tadi apa? Keamanan. Oke, keamanan. Kebutuhan. Oke, kebutuhan. Apa aja tuh bahasa Inggrisnya? Mandatory, needful, necessary. Oke, obligatory juga ya. Obligatory, ya. Oke, tadi ada produk nih. Atau barang. Apa aja nih sinonimnya dari produk? Item, Material, Item, material. result, Result. goods, output, Oke, output, outcome ya. Kalau ini, manfaat. benefit, Benefit, terus advantage, advantage, profit. profit. Oke, good job.
Sekarang boleh dibaca 11 sama Karin. Kebun binatang. Zoo, artificial inhabitant, cage, zoological park, menagerie. Noun. My family goes to the zoo in holiday. There are many animals in the zoological park. Oke, Karin boleh dibuat contohnya? My family went to udah ada ya, zoological park nggak bisa lagi. Zoological park. Oh, we saw a cage in a zoo. Ini apa? Kandang. Oke. Kita melihat kandang di kebun binatang. Oke, next. Boleh dibaca sama Kaira. Lingkungan. Lingkungan, environment, habitat, surrounding, condition, situation. We should struggle in any situation. The situation is very dangerous. Oke, situation udah 2 kali nih dipakai. Boleh pakai kata yang lain? Wait. Now, rhinoceros habitat is extinct. Dinosaurus ya? Badak. Rhinoceros. Oh. Oke. Habitatnya sudah punah. Next, ada pengganti. Boleh dibaca sama Samudra? Pengganti, alternative, substitute, replacement, reserve, cover, relief. Oke, boleh dibuat contohnya? Iya, sebentar, Mas. Ini, Miss. Pencils,
can be a substitute. Oh ya. For pens. Oke, pensil bisa menjadi pengganti untuk pulpen. Oke, next ada Jevon. Baik, Kak. Tetap itu ada keep, remain, stay, endure, stand, persist, abide, survive. Contohnya di sini ada I remain silent in that meeting because I don't know what to say. Yang kedua ada please stay at home to avoid COVID-19 infection. Contohnya I would survive from this pandemic. Oke, well done. Next ada Wicak. Binatang, animal, creature, beast, wildlife, fauna, well-being. Contohnya, there are various animals at the zoo. Indonesia has many various flora and fauna. Contohnya, God had made human as a best creature in the world. Oke, Tuhan telah membuat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna ya di dunia. Oke, next ada Haris. Membunuh, kill, ruin, destroy, damage, eliminate, murder, dispatch. For the example, the wave damaged the mangrove. Rudy, who killed Bayu, will get punishment from government. Tsunami was destroyed. Okay, tsunami destroyed elephant habitat. Betul ya? Ya. Oke. Binatang tadi apa aja, teman-teman? Creatures, terus? Fauna, Animal. Oke, kalau membunuh? Murder, oke. kill, Kill,
damage. Oke, damage. Lagi ya. Tetap. Stay. Stay. Survive. Survive. Stay. Stay. Oke, keep juga ya. Remain. Good. Sekarang kita baca nih. Ada makanan. Boleh dibaca sama Wicak. Makanan, food, diet, rate, nourishment, nutriment, meals, menu. I tend to have healthy diet because I want to keep my shape. This food is so yummy. The key to maintain our health is by consuming healthy diet. Oke. Nah, teman-teman. By, in, at, dan preposisi lainnya, kalau ketemu verb, harus dijadiin verbing ya. Oke, well done. Kejam, boleh dibaca sama Karin. Kejam, cruel, brutal, ferocious, fierce, harsh, vicious, savage, sadistic. Adjective. If you have a cruel boyfriend, it means that you are in a toxic relationship. If you hear everything about him, you will have a sadistic perspective about life. Joker acts as sadistic person in Batman movie. He treats her girlfriend harsh. Dia memperlakukan pacarnya dengan kasar atau kejam. Oke, next. Haris. Sumber, source, origin, derivation, provenance, root, genesis. I bought an original phone last week. Her origin is from Indonesia. This farm is the source of rice. Rice is derivation of carbohydrate. Oke. Nasi adalah sumber karbohidrat. Next, ada samudra. Memperlakukan, treat, medicate, serve, manage, use, handle,
conduct, do. Hmm? Sebentar, Miss. Oke, take your time. Yang treat. She treats me gracefully. Oke, graceful. Kemarin kita pelajarin ya. Tambah NLY, jadinya dia adverb. Dia memperlakukan saya dengan anggun. Dengan baik, dengan anggun. Next, Kaira. Kayaknya nggak ada. Boleh dibaca sama Arul? Halo Arul, bisa dibaca mengumumkan? Ya, Miss, yang nomor 21 ya, 21, Miss. ya. Mengumumkan, advertise, publicize, broadcast, announce, declare, publish, verb, terus yang di bawah ya, Miss. Iya, contohnya. Contohnya, the Almighty King declared that this kingdom will join that war. Contoh yang kedua, the president announced that we must stay at home. Oke, kalau contoh yang dibuat sama Arul gimana? Yang ini sih gimana buatnya ya, Miss? Soalnya saya baru masuk. Iya, pilih salah satu kata nih dari sini. Nanti dibuat kalimatnya. Oh, Contohnya ini, dia pakai declare, dia pakai announce. contohnya apa ya, Miss? Bingung mau buat contoh. Oke, kira-kira pengumuman apa nih teman-teman yang lain? Ada yang bisa bantu? Misalnya yang terbaru nih. Mengumumkan apa nih? Boleh teman-teman pilih yang mana nih, Arul?
Announce sudah, declared sudah. Coba pilih satu kata di sini. Coba dipilih satu verbnya. Yang publish, Miss. A new policy, kebijakan about the of perpanjangan ya PPKM, tentang perpanjangan PPKM. Oke. Ini subjeknya presiden ketemu sama verb terus sama objek. Kebijakannya tentang perpanjangan PPKM. Oke, next. Kaira ada? Ada. Oke, boleh dibaca dua-dua. Salah, wrong, incorrect, invalid, immoral, unscrupulous, unethical. That questionnaire is invalid because or since it doesn't include the relevant variable. It is unethical to discriminate people because of their culture or gender. Oke, salah. Coba dibuat contohnya. Tomorrow, my score of exam is 90 because I wrong one question. Because I wrong. Ini betul ya? Tomorrow. Ya, betul. Oke, besok nilai. Oke, tomorrow. Yesterday, sorry. Oke, Yesterday, sorry. yesterday. My score today, my score of exam kemarin udah lewat ya? Ya. Was 90 because I answer one question. Saya menjawab satu pertanyaan salah. Oke. Nah, kita ingat-ingat lagi nih. Tadi apa aja verbnya yang teman-teman baca? Boleh volunteer? Satu mungkin apa? Apa Indonesianya? Terus boleh sebutin minimal 2 nih bahasa Inggrisnya. Salah, Hmm? wrong, sama incorrect. Oke. Wrong, incorrect. Yang lain, ada lagi? Ethical. Apa tuh, Samudra? Salah ya tadi. Ada Aneh. tambahannya? Oke, Karin gimana? Mengumumkan, Oke, mengumumkan. Apa tuh? publish, Publish, declare. declare. Oke, good. Coba Haris.
Mungkin yang udah dikerjakan? Saya Miss Iya, apa tuh? yang mengumumkan Miss. Oke, mengumumkan apa aja? Declares terus announce. Oke, announce. Oke. Wicak ada? Iya, Miss. Ada yang masih diingat? Makanan, Oke. food, Mhm. food, nourishment, menu, diet. Oke, menu diet. Well done. Kita lanjut ya. Di sini ada pilihan. Choice, option. Nah, akhiran ion, akhiran ence, preference, priority, alternative, possibility. In noun, do you have any possibilities for us? Apakah kamu memiliki pilihan nggak untuk kita? Ruby will stay at home during COVID-19 because she has no option. Karena dia nggak punya pilihan lain. I have no choice. I have to study at home. Saya nggak punya pilihan lain. Saya harus belajar di rumah. Next, pembeli. Boleh dibaca sama Samudra? Yang mana? Pembeli. Membeli, consumers, buyer, client, purchaser, customer, shopper. Gimana contohnya? The customer buys our product. Customer membeli produk kita. Oke, good. Boleh pilih teman? Yang dulu siapa ya kira-kira? Ini baru putaran baru lagi. Boleh pilih bebas? Jevon aja, Miss. Oke, Jevon. Oke, Kak. Nomor 25 barang. Ada goods, product, item stock, merchandise, commodities. Contohnya, our merchandise has been bought by my mother. Contohku, this goods has no substitute. Oke, artinya apa? Barang ini tidak mempunyai pengganti. Oke, good. Tadi substitute udah disebut ya di atas.
Oke, Max 26. Boleh pilih teman? Oh iya Kak, sebentar. Kak Wicak. Oke, Wicak 26. Egoist, selfish, self-regarding, greedy, egotistical, self-seeking. My boyfriend was very selfish. Greedy people have many reasons to self-defense or defend their opinion. My greedy girlfriend had died yesterday. Contohnya, our society has a reflex Has to apa? a reflex to ignore selfish person. To? Ignore. Oh. Artinya gimana? Maksudnya mempunyai apa ya, refleks. Apa ya, Mem? Kayak kecenderungan gitu ya? Ya, kayak kecenderungan Tendensi aja. tendency. Ya. Has tendency to ignore selfish person. Oke, boleh pilih teman? Kak Samudra. Oke, Samudra. Ya. Yang dampak ya. Effect, result, outcome, consequence, conclusion, impact. Bisa dibaca contohnya? Yeah. The effect of COVID-19 is really big. Scientists believe that COVID-19 has negative effect to our body. The impact of influenza virus make our body weak. Oke, coba dibuat kalimatnya. Sebentar, Miss, saya bikin kalimat dulu. Oke. Take your time. Yang outcome. The outcome
of COVID-19? Is bad Is bad BAD for economy? Oke, dampak COVID-19 itu apa lanjutannya? Udah itu. Buruk untuk ekonomi. Oke, boleh pilih teman? Kak Wicak aja ya. Oke, Wicak. Melarang, ban, prohibit, stop, disallow, outlaw, restrict, prescribe. I ask you to stop your behavior. Please stop calling me again. Oke, contohnya gimana tuh? The government has banned our people has banned our people to make a party. Artinya apa ini? Pemerintah telah melarang masyarakat untuk membuat kerumunan. It's banned. Oke, good job. Boleh pilih teman sekarang? Siapa tadi yang dipilih? Halo, tadi pilih siapa? Kak Karin. Ya, Oke, Miss. Karin. Karakter. 29 karakter. Character, personality, mentality, role part, temperament, noun. She has a good personality. Royalty is one of the best characters. My brother has a bad temperament. Oke, artinya apa tuh? Saudara saya punya temperamen yang buruk.
punya karakter atau temperamen yang buruk. Next, boleh pilih teman? Haira. Mempelajari, learn, grasp, absorb, study, pursue, assimilate, comprehend. Verb, I learn English now. Study, pelajaran, science, math. Learn, skill, bahasa, development. Enggak, ini maksudnya tuh penggunaan study dan learn. Kalau study digunakan untuk membahas pelajaran. Misalnya I study math, ini pakai study. Kalau bahas tentang skill atau cara kita mengembangkan diri, itu pakai learn. I learn English. Oke, contoh dari Kaira gimana? Tomorrow, Oh, I have oke, Kaira keluar. I'll have to study biology, misalnya. Besok saya harus belajar biologi. Oke, mengabaikan. Gimana nih, Javon? Oke. Mengabaikan ada neglect, disregard, abandon, forsake, ignore, overlook, pass. Contohnya, don't disregard me whenever I call you. Oke. Contohnya lagi itu this island has been abandoned. Ya. Oke, artinya apa? Pulau ini sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan, diabaikan. Next, coba Haris. Bahasa, language, dialect, speech, communication, vernacular, lingo. We conduct two-way communication. You have a strange dialect. Oke, artinya? Kamu punya dialek yang aneh. Oke, next ada Karin. 3-3 gawat. Serious, grave, key, critical, savage, terrible, acute, risky. Adjective. Her condition is very terrible. He has a serious problem. Artinya? Masalah yang serius. Oh, next kita ada Samudra. Halo Samudra, boleh di-unmute dulu? Ya, Tradisional. traditional, historical, classical, conventional, ancestral, customary. Boleh dibuat contoh?
Oke, Samudra masih mikir ya? Udah, Miss. This building is a historical landmark. Oke, artinya? Artinya apa, Samudra? Halo, Samudra. Artinya apa ini? Oke. Next, boleh dibaca sama Haris. Mendunia. Mendunia, international, global, international, global, intercontinental, worldwide, universal. Reog is Indonesian traditional dance that is well known globally. My school conduct an international conference for the first time. I hope next Indonesia language can be worldwide. Oke. Indonesian language ya. Dijadiin Yes. adjektif, N-nya, Indonesianya, atau bahasa. Ini udah banyak yang paham kok. I hope next time, jangan lupa ya, Indonesian language can be oke. Selanjutnya, Wicak, terkenal. Terkenal, popular, famous, notable, eminent, honored, prominent, well-known. Iqbal is a prominent boy in his campus. My neighbor is a famous public figure. Artinya? Tetangga saya adalah seorang tokoh masyarakat terkenal. Good job. Selanjutnya, ada Karin. Ujian. Test, examination, experiment, trial, evaluation, assessment. Noun. I cannot answer my answer sheet properly on my assessment because I was nervous. I sat an exam 2 days ago. This experiment has taken many victims.
Artinya apa? Eksperimen ini memakan banyak jiwa atau korban. Well done. Selanjutnya, Kaira, tua. Halo Kaira? Sorry, tadi belum ke itu. Tua, old, age, aging, geriatric, senior, long life, ancient, mature. I have experimental project for geriatric patient. Bookstore. Boleh dibuat contohnya? My grandmother is 70 years old. Oke, umurnya 70 tahun. Teman-teman, ada pertanyaan untuk hari ini? Punya pertanyaan untuk sinonim? Nah, untuk teman-teman yang mau ambil IELTS nih, kan nanti ada writing 1, writing 2 ya. Baik writing 1 maupun writing 2, teman-teman kalau sudah memakai satu kata, usahakan nanti di kata lainnya, di kalimat lainnya, itu menggunakan sinonim untuk kata tersebut, jadi tidak ada pengulangan. Soalnya vocabulary itu termasuk dalam penilaian. Begitu pula dengan teman-teman yang nanti mau ngambil TOEFL. Di soal TOEFL nanti ada, khususnya di reading, ada soal tentang refer questions atau mencari sinonim dari kata tersebut. Nah, di listening juga, khususnya di part A, teman-teman tuh nanti akan dikasih tahu paraphrase dari kata-kata tersebut. Misalnya speaker ngomongnya old, tapi di pilihan nanti ada mature atau aging, seperti itu. Makanya, sinonim ini penting untuk dipelajari. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Miss. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sama-sama.